Okay, good morning students. So last వీడియోలో మనం sp3d హైబ్రిడేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ వీడియోలో నెక్స్ట్ హైబ్రిడైజేషన్ sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్. సో I can explain sp3d2 hybridization. సో sp3d2 hybridization లో again the intermixing of one s orbital, so 3 p orbitals and 2 d orbitals intermixing జరిగి ఓవరాల్ గా మనకి 6 హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటల్స్ ఫామ్ అవుతాయండి. ఇక్కడ 6 హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో అగైన్ రిపీటెడ్ sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ అంటే 1 s orbital and 3 p orbitals and 2 d orbitals intermixing to formation of 6 hybridized orbitals. So that is called sp3d2 hybridization. Okay nandi. So 1 s orbital and 3 p orbitals and 2 d orbitals intermixing to formation of 6 sp3d2 hybridized orbitals ని ఫామ్ చేస్తున్నాయి. సో దిస్ is the sp3d2 hybridization. Okay, so how to draw the 6 sp3d2 hybridized orbitals? మనకి ఆ 6 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది డ్రా చేస్తానండి. సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ 6 sp3d2 హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటల్స్ అండి. టోటల్గా మనకి 6 హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటల్స్ ఫామ్ అవుతాయండి sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్. సో బికాస్ ఆఫ్ 1 s orbital, 3 p orbitals and 2 d orbitals intermixing to produce 6 sp3d2 hybridized orbitals ని ఫామ్ చేస్తుందండి. సో నౌ we can explain sp3d2 hybridization with one example. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని మనం sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి. సో sp3dt మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే SF6 మాలిక్యూల్ అండి. సల్ఫర్ హెక్సాఫ్లోరైడ్ అంటాం. సో SF6 మాలిక్యూల్ని తీసుకుని మనం sp3dt హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఓకేనండి. సో we can take SF6 మాలిక్యూల్ ని. సో మనకి SF6 మాలిక్యూల్లో ద సెంట్రల్ ఆటమ్ వచ్చేసి సల్ఫర్ అండి. SF6 మాలిక్యూల్లో ద సెంట్రల్ ఆటమ్ వచ్చేసి సల్ఫర్. సో దట్స్ వై యూ కెన్ టేక్ సల్ఫర్ ఆటమ్. ద సల్ఫర్ అటామిక్ నెంబర్ 16. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 అండి. Okay, so next again we can write ground state electronic configuration. So ground state electronic configuration, same అండి. సో 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. So 1s orbital 2 electrons, 2s orbital 2 electrons, p orbital
6 electrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrons is there. So 3s orbital, 2 electrons, 3p orbital, 4 electrons, 1, 2, 3, 4. Okay. Next, here also we can write 3D configuration. 3D 0, 1, 2, 3, 4. The d orbital containing 5 orbitals. The d subcell containing 5 orbitals. 3D 0 we can take in this configuration. Okay. So now here, how many number of unpaired electrons is there? So 2 unpaired electrons ఉన్నటువంటి atomic orbitals are present. So in this sulfur configuration, in the ground state electronic configuration, how many number of unpaired electrons is there in the valence shell? So in the valence shell, the 2 unpaired electrons ఉన్నటువంటి atomic orbitals ఉన్నాయి. సో బట్ ఇక్కడ మనకి SF6 మాలిక్యూల్లో సల్ఫర్ పక్కన ఎన్ని ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని ఉన్నాయండి? 6 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనకి 6 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ కావాలండి. ఓకే అండి, 6 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ కావాలండి. బట్ ఇక్కడ ఏమున్నాయండి? మనకి 2 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. కాబట్టి సో మనం ఏం చేయాలంటే, ఓకే, మనం ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జైటెడ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలండి. So excited electronic configuration. First excited electronic configuration. We can write first excited electronic configuration. Okay. So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2. ఇక్కడ మనకి 3p ఆర్బిటాల్లో పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదండి. ఈ 3p ఆర్బిటాల్ నుంచి ఈ 3p ఆర్బిటాల్లో మనకి దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 3px, దిస్ ఇస్ 3py ఆర్బిటాల్, దిస్ ఇస్ 3pz ఆర్బిటాల్. మనకి 3px ఆర్బిటాల్లో పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కనిపిస్తున్నాయండి. ఆ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లో 3px లో ఉన్నటువంటి పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ని పక్కన ఉన్నటువంటి 3d ఆర్బిటాల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. ఓకే, ఇలా. సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి? 3s2, 3p, 4 అలా ఏమవుతుంది? 3p3, 3d1, 3d1 అవుతుంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఇక్కడ సో 3s ఆర్బిటల్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, 3p ఎలక్ట్రాన్స్, 3 ఎలక్ట్రాన్స్, 3d1, 1 ఎలక్ట్రాన్. చూడండి, ఇప్పటికి మనకి ఓవరాల్ గా ఎన్ని అన్పెయిడ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ అయినాయండి? 1, 2, 3, 4 అండి. బట్ మనకి ఎన్ని అన్పెయిడ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎన్ని అన్పెయిడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలండి? 6 కావాలండి. బట్ మనకి సరిపోయినాయండి 1, 2, 3, 4 వచ్చిందండి. ఇంకా మనకి 2 అన్పెయిడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కావాలి. సో కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్కి వెళ్ళాలండి. సో నౌ యూ కెన్ రైట్ సెకండ్ excited state electronic configuration. సో ఈ సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏం చేస్తామంటే, సో మనకి 3s ఆర్బిటాల్లో మన పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదండి. సో ఈ 3s ఆర్బిటాల్లో ఉన్నటువంటి ఈ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ని మళ్ళీ 3d సెకండ్ ఆర్బిటాల్లోకి జంప్ చేస్తామండి. 3d ఆర్బిటాల్లో మన 3dలో సెకండ్ ఆర్బిటల్ ఖాళీ వేకెంట్ గా ఉంది కదండి. అందులోకి ఈ 3s లో ఉన్నటువంటి పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ని 3dలో ఉన్నటువంటి సెకండ్ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలండి. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సెకండ్ ఎగ్జైటెడ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. ఇది 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 వల్ల ఏమవుతుందంటే 3s1 అవుతుందండి. 3s1, 3p3 అలాగే ఉంటుంది మనకి. 3s1, 3p3, 3d1 వల్ల ఏమవుతుందండి? 3d2 అవుతుందండి. సో 3s1, 3p3,
నెక్స్ట్ 3d2. ఓకేనండి, కనిపించలేదు. కనిపించలేదు, పైన రాస్తాను. సెకండ్ ఎగ్జిట్ స్టేట్ పైన రాద్దాం. I can write second exit state. Second exit state electronic configuration. Second exit state electronic configuration పైన రాస్తున్నాండి. సో 1s2, 2s2, 2p6, 3s. సో 3s నుంచి 1 ఎలక్ట్రాన్ ని మనం 3dలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామండి. 3dలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. అప్పుడు ఇది 3s1 అవుతుంది. 3p3 అలా సేమ్ అలా ఉండిపోతుంది. 3d1 వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి 3d2 అవుతుందండి. 3d2 అవుతుంది. ఓకేనా? సో 3s1, 3p3, 1, 2, 3. 3d2లో మనకి 1, 2. సో మనకి టోటల్ గా హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది? 6 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చూడండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6. మనకి 6 అన్పేడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ వచ్చినాయండి. ఓకేనండి. సో అంటే మనకి సెకండ్ ఎగ్జిట్ స్టేట్ తో కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. సెకండ్ ఎగ్జిట్ స్టేట్ తో మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో మనకు కావాల్సినటువంటి 6 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ వచ్చినాయండి. సో ఎందుకు మనకి 6 అన్పెయిడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ కావాలండి? సో SF6 మాలిక్యూల్లో సల్ఫర్ యాటమ్ అనేది సెంట్రల్ యాటమ్ అండి. ఆ సెంట్రల్ యాటమ్ అయినటువంటి సల్ఫర్ అనేది మనకి సెంట్రల్ యాటమ్ చుట్టూ ఎన్ని ఫ్లోరిన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయండి? 6 ఫ్లోరిన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయండి. సో 6 ఫ్లోరిన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి 6 సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయండి. సల్ఫర్ చుట్టూ ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయంటే 6 సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అవ్వాలండి. సో అందుకోసం మనం 6 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటల్స్ మనకు కావాలండి. సో అందుకే ఇక్కడ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో 1 అన్పెయిడ్ అండి, అందుకని S1. Pలో మనకి 3 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్స్ అండి, P3. సో Dలో మనకి 2 అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్స్, D2. సో అందువల్ల దీన్ని sp3d2 hybridization అండి. సో ది sp3d2 hybridization is present in SF6 molecule అండి. ఓకే. సో ఇప్పుడు నా SF6 మాలిక్యూల్లో మనకి సల్ఫర్ పక్కన ఏమున్నాయండి? మనకి సల్ఫర్ పక్కన మనకి 6 ఫ్లోరిన్ యాటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో నెక్స్ట్ యూ కెన్ టేక్ ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్, రైట్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఓకే. సో ఫ్లోరిన్ atomic number 9, electronic configuration 1s2, 2s2, 2p5. So in this configuration, what is the valence shell? The valence shell configuration is the 2s2, 2p5. So valence shell is equal to 2s2, 2p5. So 2 is having 2 electrons, 2p orbital, 2p orbital having 5 electrons, 1, 2, 3, 4, 5. So the 2px, this is the 2py, this is the 2pz orbital. So in this also the 2pz orbital having 1 unpaired of electron. So the remaining 2py, 2px and 2s orbital having pair of electrons. So according to valency bond theory, the pair of electrons atomic orbitals does not involving in the formation of sigma bond. So only the unpaired atomic orbitals are involved in the sigma bond formation. That's why you can take 2pz orbital. Only you can take 2pz orbital in the overlapping process. Okay. How many 2pz orbitals are there in it? So మనకి ఇక్కడ 6 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో SF6 మాలిక్యూల్లో 6 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి 6 2pz అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటల్స్ తీసుకోవాలండి. ఓకేనా?
So now I can write sp3d2 hybrid orbitals and sp3d2. See the sp3d2, the central atom sulfur, sp3d2 hybrid orbitals and so these six sp3d2 hybrid orbitals overlapping with six fluorine atoms of 2pz orbitals. సో మనకి ఫ్లోరిన్లో 2pz ఆర్బిటాల్లో అన్పెయిడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉందని చెప్పాం కదండి. ఆ 2pz ఆర్బిటాల్ అన్పెయిడ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నటువంటి 2pz ఆర్బిటాల్ తీసుకుని ఇక్కడ 6 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్తో ఓవర్లాపింగ్ చేయాలండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ 2pz ఆర్బిటాల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫ్లోరిన్ అండి, F1. Next this is the another 2pz orbital of F2 in the second fluorine. The next 2pz orbital third F3 in it. So this is the F4 in the 2pz orbital of fourth fluorine in it. And next this is the 2pz orbital of F5 in it. So this is the 2pz orbital of F6. The 6 fluorines of 2pz orbital overlapping with sp3d2 6 sp3d2 hybrid orbitals. సో ఇలా దీని ఎండ్ పాయింట్ ఓవర్లాపింగ్ జరిగి మనకి ఇక్కడ ఒక సిగ్మా బాండ్, దీని ఎండ్ పాయింట్ ఓవర్లాపింగ్ జరిగి ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్. సో అలా మనకి ఓవరాల్ గా 6 ఓవర్లాపింగ్ జరిగి మనకి 6 సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయండి. ఇక్కడ డ్రా చేస్తున్నాను చూడండి. ఇది ఫస్ట్ ఫ్లోరిన్ అండి, 2pz ఆర్బిటాల్. ఇది సెకండ్ సిగ్మా బాండ్. సో మనకి ఇలా ఓవర్లాపింగ్ జరిగి మొత్తం ఓవరాల్ గా మనకి 6 సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయండి. ఓవరాల్ గా 6 సిగ్మా బాండ్స్ 1 2 3 4 5 6 సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ ది sp3d2 hybridization of SF6 molecule. So this is the orbital diagram అండి. సో మళ్ళీ again you can draw the with bonds, bond diagram రాద్దాం. bond diagram. సో బాండ్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం దీనికి. సో ఇది మనకి సెంట్రల్ ఆటమ్, దిస్ ఇది సెంట్రల్ ఆటమ్ సల్ఫర్ అండి. సో మనకి సల్ఫర్ చుట్టూ SF6 మాలిక్యూల్ అంటున్నాం కదా. SF6 మాలిక్యూల్ అంటే ద సెంట్రల్ ఆటమ్ వచ్చేసి సల్ఫర్, దాని చుట్టూ మనకి 6 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయండి. 6 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ 1 2 3 4 5 6. సో ద 6 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఫార్మ్స్ 6 బాండ్స్ అండి విత్ హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ అండి. దిస్ ఇది ఫస్ట్ సిగ్మా బాండ్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్. So this is the what is the structure of SF6 molecule అంటే this is the structure of SF6 molecule.
వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ షేప్ ఆఫ్ ది స్ట్రక్చర్ అంటే దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆక్టాహెడ్రల్ షేప్ అండి. ఆక్టాహెడ్రల్. సో వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ది SF6 మాలిక్యూల్ అంటే, సో ఆక్టాహెడ్రల్ అని చెప్తాను. ఆక్టాహెడ్రల్ ఈస్ ద SF6 మాలిక్యూల్ యొక్క షేప్. సో ఇందులో కూడా మనకి 2 బాండ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయండి. సో 2 బాండ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి. 2 టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయి. సో వన్ బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి బాండ్ యాంగిల్ 180 డిగ్రీస్ ఒకటి ఉంటుందండి. 180 డిగ్రీస్ బాండ్ యాంగిల్. సో అనదర్ బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి 90 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. సో ఇందులో కూడా మనకి SF6 మాలిక్యూల్ కూడా 2 టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్ యాంగిల్స్ ఉంటాయండి. సో వన్ బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి 180 డిగ్రీస్ అండ్ సెకండ్ బాండ్ యాంగిల్ వచ్చేసి 90 డిగ్రీస్ అండి. సో 180 డిగ్రీస్ అంటే దిస్ ఇది 180 డిగ్రీస్ బాండ్ యాంగిల్ అండి. ఇక్కడ 180 డిగ్రీస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మనకి 90 డిగ్రీస్ బాండ్ యాంగిల్ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇది SF6 మాలిక్యూల్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ అండి. షేప్ వచ్చేసి ఆక్టాహెడ్రల్ షేప్ అండి. బాండ్ యాంగిల్స్ వచ్చేటప్పటికి 180 డిగ్రీస్ బాండ్ యాంగిల్ ఒకటి ఉంటుంది, 90 డిగ్రీస్ బాండ్ యాంగిల్ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనకి SF6 మాలిక్యూల్లో సెంట్రల్ ఆటమ్ వచ్చేసి సల్ఫర్ అండి. ఆ సల్ఫర్ చుట్టూ మనకి 6 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 6 ఫ్లోరిన్ ఆటమ్స్ 6 సిగ్మా బాండ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయండి. ఆ 6 సిగ్మా బాండ్స్ ఎలా ఫామ్ అయినాయి అకార్డింగ్ టు హైబ్రిడైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఆ 6 సిగ్మా బాండ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇది sp3d2 హైబ్రిడైజేషన్ అండి. సో దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే SF6 మాలిక్యూల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.